மக்களே, நான் தான் சனா. வெல்கம் டு சனா. Yay for me being consistent. உங்களோட மெசேஜஸ்லாம் நிஜமாவே என்னைய வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுது. அண்ட் we have a new background. Let me know how it is. ஒரு ஐக்கியா டேபிள் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் என்னோட மேக்கப் எல்லாம் செட் பண்றதுக்கு. டெக்கரேட் இன்னும் ஃபுல்லா பண்ணி முடிக்கல. These are just my old things. டைசன் அந்த பழைய வாஸ் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ரஷஸ் வந்து எந்த கபோர்டுக்குள்ளேயுமே போகல. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்டே தேர். அண்ட் சம் புக்ஸ் அண்ட் சம் கேண்டில்ஸ் ஃபுல்லா இன்னும் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணல, ஓகேவா? பிகாஸ் ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்து நான் எல்இடி லைட்ஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் நம்பி தான் வீடியோ எடுக்க வேண்டியதா இருக்குது. அதனால தான் நிறைய வீடியோவே நான் வந்து போடாம போறேன். பட் ஐ எம் லைக்கிங் திஸ். இட் இஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் நேச்சுரல். ரொம்ப நேச்சுரலா இல்ல, பட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தேர். ஸோ நீங்க டைட்டில் பார்த்துட்டு தான் வீடியோக்குள்ள வந்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டாப் 10+ ஆல்மோஸ்ட் 13-14 இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ரேண்டமான நம்பர் தான் எடுத்துக்கிறேன். ஆஃப் லிப் கிளாஸஸ் தட் இஸ் சூட்டட் ஃபார் பிக்மெண்டட் லிப்ஸ். பிக்மெண்டட் லிப்ஸ்க்குனா ரொம்ப டீப்பான ஷேட்ஸை நீங்க நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் லைக் மை லிப்ஸ் பட் பெட்டர். இந்த டிவில எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க தெரியுமா, அவங்க வந்து கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க லிப்ஸ் எவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னு. அந்த மாதிரி பட்ட நிறைய லிப் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல வச்சிருக்கிறேன். நான் வந்து லிப் கிளாஸ் ஆர் லிப் ஆயில்ஸ் வரும்போது ஐ எம் வெரி பிக்கி. இட் ஹேஸ் டு பி திக் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங், சரியா? அண்ட் அந்த பிக்மெண்டேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது. நான் முன்னாடி நினைச்சிருந்தது என்னன்னா ஒரு 10 சேர்ந்த உடனே நம்ம எடுக்கலான்னு. பட் இட் ஹேஸ் கான் பியாண்ட் தட். பட் I don't see anyone complaining. So இப்போ நம்ம ரொம்ப பேசாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். Foxtale brightening lip balm SPF 30 in the shade light mauve glaze. இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறதே என்னோட ஃபேவரட். நான் வந்து இதுதான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் பட் yet நல்ல லிப் கிளாஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகுற ஒரு லிப் பாம்னா இதுதான். இட் இஸ் so glossy, it is really thick but not sticky and very moisturizing on the lips. And the shade on tan skin tone pigmented lips இருக்குது அப்படின்னா this is perfect. It is really glossy. It almost blurs your line. I love everything about this one, but I would give this one a 9.5 out of 10 because of the taste. Smell வந்து okay, it is not that much, but once you accidentally taste it, நீங்க கொஞ்சம் நிறைய போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா it gets into your mouth. Not that much, it is not runny, but நீங்க the taste பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the taste is not something that is you're looking forward to for the next time because it has a bitter taste. Foxtale அதை மட்டும் மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா this will be at the top everything. I mean, look at this. Consious chemist lush lips hydrating peptide glossy butter balm in the shade raspberry gummy. This one is a little bit more pigmented than the Foxtale one, but I like this one about this because நான் இந்த லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கிற எல்லாமே என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு மட்டும் செட் ஆகுறது இல்ல. Even if you have more pigmented lips or more deeper richer skin tone, you guys can use this one because it is pigmented and the pigment is buildable. Two things I don't like about this one. First, the packaging and the applicator. Okay, it is like nice I think, but the packaging வந்து it is not suitable for the thick consistency of this product. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி எடுக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் மாதிரி இருக்குது. அது நீங்கள் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் இருக்குதா இல்லையானே கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்குது. அண்ட் the second thing I don't like about this one is the taste. Horrible taste. Like it's like a very artificially very rubbery. I don't like the taste at all. But look at that shade. It's a perfect mauve pink nude shade for every skin tone or deeper skin tone specifically. But again, the formulation is a bit thick. So உங்களுக்கு திக்கான ப்ராடக்ட் பிடிக்காது அப்படின்னா maybe stay away from this one. Fay Beauty Glaws Gloss in their newest shade Thriving. அவங்க ரேஞ்ச்ல இருக்கிறதே இதான் என்னோட ஃபேவரட் ஷேட்னு சொல்லுவேன். Because this is so perfect for medium to tan skin tone. Because அவங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலயுமே you have about 60% of pigment, but that is perfect if you ask me. நம்ம இந்த மாதிரி பிக்மெண்டேஷன் உங்களுக்கு வந்து லைட்டா அந்த கார்னர்ல இருக்குது ஆர் அப்பர் லிப் உங்களுக்கு டூவல் டோன் லிப்ஸா இருக்குது பேசிக்கலி அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிப் கிளாஸஸ் வந்து சூப்பரா இருக்கும். Your pigmentation gives that natural contouring effect. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நீங்க எஃபோர்ட்டே எடுக்காம இட் லுக்ஸ் gorgeous. And I love the formulation. உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியல அப்படின்னா it doesn't have any bitter taste. The formula is nice, thick and moisturizing and it is very glossy. It is not that blurring, but from far you can not see any lines on my lips. And I love this one. I would give this one a 9.5 out of 10 because I like the packaging, but I don't know, maybe இது வந்து இந்த மாதிரி டிப்பின் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரியான கிளாஸ்ல இருந்துச்சுன்னா I would have liked it better. நிறைய பேருக்கு வந்து இது பிடிக்கல. ஸோ எனக்காக இல்லை, I am taking 0.5 point out for those people because this packaging is not for everybody.
Lovechild Masaba Lip Gelato in the shade Raspberry Rose, and I have to be completely honest, this is the best pink lip gloss or lip oil I have tried on my skin tone because இதுல வந்து உங்களுக்கு 80 to 85% of pigment இருக்குது, but at the same time the shade is like perfect, so உங்களுக்கு வந்து lip liner அதுவும் தேவையில்லை, it is not going to wash you out even without makeup, but this is like best suited for medium to tan skin tone, but this is the most natural looking pink lip gloss on our skin tone, but I like this one, but நிஜ வாழ்க்கையில போடுறேன் அப்படின்னா I don't like this much of pigment on me specifically. I like my pigmentation peeking through, so இது வந்து என்னோட comfort shade கிடையாது, but you cannot deny this is not looking gorgeous on me. Okay, I know, I am aware, and இதுக்கு நான் வந்து ஒரு 7 out of 10 கொடுப்பேன் because this is a lip oil. Okay, but even though this is a lip oil, I like my lip oil very thick, but இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரன்னியா கொஞ்சம் it is less moisturizing. It is a typical lip oil with a ton of pigment and gorgeous shade. So it is not for me. அதனால நான் வந்து இதுக்கு ஒரு 7 out of 10 கொடுக்குறேன். And it is a bit pricey. அதுக்கு points நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி தான் ஆகும். The Maybelline Lifter Gloss in the shade bubblegum. இந்த மாதிரி pink lip glosses தான் எனக்கு பிடிக்கும். This one looks like the recent viral போயிட்டு இருந்துச்சு, the bunny tongue effect on my lips. It is not that intense, but it is like it's a really good muted pink lip gloss, and the formulation is just perfect. It is a 10 on 10 lip gloss for me. Lip gloss தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். A definition of lip gloss தான் இந்த Maybelline lip gloss தான். It doesn't have any shimmers. I'm not very into shimmers, but I have some recommendations with shimmers, but ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். But I'm not generally into shimmery lip glosses. Lip gloss அப்படின்னா எதுவுமே போடாமலே it has to shine like this. Okay, and இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி it has a 60 to 55 to 60% pigmentation. So என்னோட natural pigmentation வெளியில தெரிஞ்சு it is giving that extra dimension to this lip look, and the shade, it is so moisturizing, it is thick, it is long lasting, so I love everything about this. This is not plumping, இது வந்து அந்த range இல்ல. I don't mind plumping lip glosses, but this is not a plumping gloss, okay? And I love this one. Look at that, oh my god. Simply Sweet Kisses Hydrating Lip Balm in the shade Brownie Brown. And இது வந்து நான் லாஸ்ட் காமிச்ச இது மாதிரியே, but this one is like a brown version of it, so this one looks more natural on my skin tone, so I prefer this for an everyday basis. But also this is a lip balm, so moisturizing, thick, non-sticky, long lasting, everything. This is like exactly my lips but better kind of thing. I also like the shade Cupcake, but Cupcake வந்து நிறைய பேருக்கு வாஷ் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது, even me without makeup, but I love that shade. That is a pink. So if I am looking for my lips but better days, but brown color la irukana, I will use this one from Simply, or pink color la irukana, I use this one from Maybelline. Both has a similar formulation, but one is a lip balm, one is a lip gloss. I hope I'm making sense. But this lip balm from Simply is phenomenal. It doesn't have any taste. It has a smell, really good smell, but idhula taste illa, avanga cupcake la taste illa, but they are sugar. I think the clear version, that is like very sugary, which I don't like, but this one doesn't have any taste. Smells super awesome. Inde Wild Dewy Lip Treatment in the shade Caffeine Addict. நம்ம officially pigmented ஏரியாக்கு வந்துட்டோம், and this is a deeper kind of brown that will look so good on deep skin tones. Tan skin tone கூட நல்லா இருக்கும், but this is not my comfort shade. புரியுதா? கம்ஃபர்டபிளான டெய்லி போடுற மாதிரியான ஷேட் கிடையாது. But coming to the formulation, this is the best. This is the 10 on 10. The smell is amazing. நம்ம டாஃபி முட்டாய் மாதிரி மணக்குது, and there is no bitter taste or anything. It's moisturizing, it is thick, it is glossy, it is not that blurring, that you can multi-purposes பண்ணீங்க. காலையில உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டைலிஷா இருக்கணும்னா நீங்க காலையில போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்ல என்னோட லிப்ஸ் வந்து காலையில கிரஸ்டியா இருக்க கூடாது அப்படின்னா you can use this as a lip treatment like the Laneige one, and it works perfectly well. But this shade is everything on deep skin tone, trust me. Laneige Glaze Tinted Lip Serum in the shade Chocolate Frosting. I love this shade on me. Deeper skin tone க்குமே இது சூப்பரா இருக்கும். This has the 75% of pigmentation, so உங்களோட lip pigmentation வந்து இந்த shade overwhelm பண்ணாம இருக்கும், if that makes sense. This one perfectly evens out your lips, and இது வந்து நிறைய பேருக்கு my lips but better kind of shade மாதிரி தான் இருக்கும். Even for me, even though it is slightly deep the shade, but I love this regardless. And the formulation பாத்தீங்கன்னா it is in between a lip gloss and a lip balm, so உங்களுக்கு moisturizing-ஆவும் இருக்கும், but this one is extremely glossy, like very glossy. And உங்க லிப்ஸோட லைன்ஸ் அவ்வளவு அழகா இது வந்து ஸ்மூதன் பண்ணிடும். இட்ஸ் லைக் a glaze. It is like a glazed donut, but the price is unnecessarily high, so I will give this one a 8 out of 10. And it smells amazing, so 9 out of 10 கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். There is no taste also. Prishe Beauty True Layers in the shade Night Cola. இந்த ஷேடும் வந்து deep skin toneக்கு நல்லா இருக்கும், because this is a warm brown lip gloss.
And in the formulation it is a little too thick for a lip gloss, but I'm not complaining. It is really moisturizing. It is really glossy, but at the same time it is not sticky, which I love. The pigmentation உங்களுக்கு ஒரு 70% pigmentation இருக்கு, which is like good. இந்த மாதிரி 70-75 இருக்கிறதெல்லாம் most of the time என்ன ஆயிடும்னா, என்னுடைய அப்பர் லிப்ல நல்ல அழகான ஒரு ஷேட்ல இருக்கும், என்னோட லோவர் லிப்ல அதை வரைக்கும் 2 ஷேடு லைட்டரா இருக்கும். I hope I'm making sense because of the dual tone lips I have. So that is kind of weird. So அந்த மாதிரி டைம்ல எனக்கு என்னோட கீழ் லைனே லிப் லைன் பண்ணா எனக்கு கரெக்டா இருக்கும், but that is not a problem. It is my problem. We are not going to take points for that. This is a solid 9 out of 10 product. அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் இதுக்கு எடுத்தேன்னா அந்த பிரைஸுக்காக. It is high price, but Indian marketல I have tried so many lip glosses and so many lip oils, but அதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு மாய்ஸ்சரைசிங்கா இது வரைக்கும் என்னோட லிப்ஸ்ல இருந்ததில்ல. So I have to give it to them for that. Kia Cosmetics lip gloss in the shade Gulab Jamun. I take back what I said earlier. Kia Cosmetics also does a really good lip glosses. They are thick, non-sticky, but this one is 100% pigmented, which is very rare for me to recommend to you guys because 100% pigmentation la irukradhula there is so much that can go wrong, but this is the only product I would recommend with the full on pigment. And இந்த brand பத்தி நான் முன்னாடி உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்திருந்தேன், பார்க்கலனா வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அந்த வீடியோ நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன், ப்ளீஸ் டீப் ஸ்கின் டோன் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தங்க போட்டு எனக்கு போட்டோ அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு. அண்ட் 1 or 2 of you guys actually did that and it looked amazing, you guys. So I was right thinking இந்த ஷேட் என்ன வரைக்கும் ரிச்சர் ஸ்கின் டோன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ட்டு, and it was true and it is affordable. These are like best in their own ways. பிக்மெண்டேஷனை பொறுத்து I would prefer this one, but உங்களுக்கு என்னோட ஃபுல் பிக்மெண்டேஷனும் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா you have the best option. You don't have to look anywhere else. This is so gorgeous. No taste, no smell, just pure perfection. Simply Magic Tinted Lip Oil in the shade Deep. Again, this is a tinted lip oil. There is a difference between tinted lip oil and lip tint. Tinted lip oil la unga lip oil la konja tint kalandirukanga artham. This is not going to stain your lips or anything. Adu lip tint, okay va? நிறைய பேர் தான் என்கிட்ட கொஸ்டினா கூட கேட்டிருந்தீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல, so I want to clarify that none of the products I showed here is going to stain your lips, சரியா? But this shade, it has this mauve pink tone to it. So நீங்க deeper skin tone இருக்கிறீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிறத வரைக்கும் உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும். So do not judge this shade based on how it's looking on me. இதுவும் உங்களுக்கு அந்த Lovechild Masabaவோட raspberry rosa, it is kind of similar, but this one is more mauve, but the formulation is very similar. It is a typical lip oil. It is not very thick, it is not very blurry on your lips. நிறைய போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க லிப் லைன்ஸ்ல உட்காரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, பட் நிறைய எல்லாம் போட வாய்ப்பு இல்லை because that will start to bleed because it is watery. நான் சொன்ன மாதிரி I would give this one a 7 out of 10. இந்த ஷேடுக்கும் சேர்த்து நான் சொல்றேன், but I have seen so many deeper skin tone, richer skin tone people use this one and it looked so good on them. So அதனால தான் நான் இந்த வீடியோல கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். MAC Cosmetics Squirt Plumping Gloss Stick in the shade Lower Cut. உங்ககிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது அப்படின்னா I would say 100% get it, but budget இல்ல அப்படின்னா you can skip this one because it is like around 2000. But this is the best lip gloss in my collection like ever. And the shade சரி, and the formulation சரி, it is extremely glossy. It is extremely blurring. Like இத விடக்கும் blurring ஆன product I have never used in my life. And இதோட dupes எல்லாம் not even close to this one. It is a plumping product, but உங்க lips hurt பண்ணாது. It just gives you that minty cooling sensation, அவ்வளவுதான். But look at that shade. This will look good on every skin tone. Guys, trust me, every skin tone. But again, don't be pressured to get this one. உங்ககிட்ட அந்த பட்ஜெட் இருக்குதுன்னா ஓகே தான், but this is just a lip gloss, another lip gloss. Okay, if you don't enjoy wearing a lip gloss, don't get this one, obviously. But the formulation is phenomenal. It stays on your lip for so long. I love this one. Plumping effect எந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியல, like பாக்குறதுக்கு. It already looks juicy. So even if it doesn't plump my lips, I don't care. 10 on 10. 10 on 10. L'Oreal Paris Plump Ambition Hyaluronic Lip Oil in the shade La New Sparkle. I love the formulation. I love the shade. I do wish they had more shades, but I really do love the shade. It is hurting me a little bit. நான் நிறைய ஸ்வாஷ் பண்ணதுனால நினைக்கிறேன், but other than that, it doesn't hurt you that much because it is a plumping lip oil. அந்த sensation உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். And this is my lip oil. I would give this one a 10 on 10, but நான் 10 on 10 கொடுக்க போறதில்ல because this one has sparkles. Not very subtle sparkles, no. It has pinky golden sparkles. உங்களுக்கு தூரத்துல இருந்து பார்க்க obviously தெரியாது, but when you come close, நீங்க இத தெரியுதா unfocus பண்ணா I think you can see it.
நான் வேணும்னு தான் இதை வந்து இந்த வீடியோல ஆட் பண்ணி வந்து திஸ் இஸ் நாட் மை ஃபேவரட். கமெண்ட் செக்ஷன்ல எப்படி ஒரு ஆளாவது வருவாங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு இது. பிளஸ் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பார்க்லி திங்ஸ் யூ கைஸ் வில் லவ் திஸ் ஒன். ஐ ஹோப் தட் இஸ் இட். வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா நான் காமிக்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ லீவ் தட் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஐ ரியலி என்ஜாய்டு மேக்கிங் திஸ் வீடியோ. ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்குது ஏதாவது லிப்ஸ்டிக் வீடியோ போட்டு. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி லாஸ்ட் மந்த் தான் ஏதாவது போட்டிருப்பேன். பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் லைக் சம்திங் ஃபிக்ஸ்ட் இன் மீ that I didn't even know was broken. That went deep. So anyway, comment sectionல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் வீடியோ வேணுமா அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் நைகா சேலும் வரப்போகுது. ஐ திங்க் டீரா சேலும் இஸ் ஆன் கோயிங். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லாத்துலயுமே போடுவாங்க இந்த மாதிரி காம்படிஷனை அடிச்சுக்கிட்டு. அவங்க எல்லாரும் வந்து ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. ஜூலை மந்த்ல ஆடி மாசம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் குட் ஃபார் அஸ். ஸோ லெட் மீ நோ ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்ட்டு. ஆர் ஏதாவது புது ப்ராடக்ட் நான் ட்ரை பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா என்னோட கேண்டில்ஸ் தெரியவே இல்லை ஒன்னும் ஏன் யாரும் சொல்லலை. Now that's better. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன். அது வரைக்கும் டாடா.